your class. And then in the link, you can find that there are the course books of the course. So the course will be divided into two main parts. And the first part, I mean that the first half of the course, we will focus on the British culture. And then the lesson will be based on the course book written for learners of English. And for the second part, it's about American culture. So we use the book American Ways, an introduction to American culture. However, you know that, as you know, culture is, and then of course we will learn later, you can know that culture is changing, right? It's changing day by day. So that these two course books, I try to find the newest version. However, it can't update all of the information about the culture, right? So that for the lesson, I will change a little bit. So, however, I think that I still think that we need a course book, right? And then you can use them as a reference during the course. And in the link, you can find the course outline too. So you can see that there are totally 15 lessons. And in the second column, to say I note about the UK or US culture. And the third column is that the topic that we learn every day, we learn for every lesson. And the first topic is that introduction and orientation. So, and then look at the columns of tasks, and then you can see that there are teacher and students tasks. So when you look at the task, you can see that what you have to prepare before the class, understand? And now let's take an example. For example, like the first lesson, that is introduction. And then you can see that my task is that the teacher's task is that I have to prepare your lesson, right? And then I wrote down here, lesson preparation. And your task, your main task is that just activities involvement, in class activities involvement. So it means that you don't need to prepare anything, understand? Now, however, now look at some other topics. Now, for example, like the topic of education. So teacher have to prepare the lesson. However, you have to prepare a short presentation about famous universities in the UK. And then it is similar to the lesson economy and entertainment, holidays and festivals. Okay. So, and for this presentation, the presentation that I didn't highlight. So these presentations are they are a way that you can combine you can combine the lesson so that you will not be marked for this presentation. However, for the presentation number in the lessons number 7 and number 8, so this presentation will be marked. Okay, so I will show you the difference in the requirement. So for example, like for the topic UK University, so this is like, I just consider this presentation is a kind of activity in the class, so you will not be marked, okay? And then you can find all of the requirements in the files that I posted on the link. However, for this presentation, and then for this presentation, Hello Britain, so you will be marked
this presentation will be mocked. Okay. Now, students in teams of 3 to 4 plan a week-long 7 days trip in the United Kingdom for tourists traveling from Vietnam with a budget of £1,300. Then choose a theme and be creative. So it depends on your choice. Okay. And then you have to read the notes carefully. Okay. Hello, can you get my idea? Mọi người hiểu ý của cô không? Hello. Mọi người hiểu ý cô không? Đã hiểu ạ. Yes. Là mấy cái bài presentation này á, mọi người chuẩn bị một cách đơn giản thôi, simple thôi, cô không cần mọi người phải chuẩn bị nhiều. Có nghĩa là giống như thay vì các bạn ở trên lớp thì mình thảo luận với nhau á, mọi người hiểu không? Nhưng mà ở đây mình học online thì mình thuyết trình thôi, chứ bây giờ mình không biết làm gì hết á. Thì mọi người chuẩn bị một cái bài thuyết trình ngắn ngắn vậy thôi về một cái, có thể các bạn trong nhóm chọn ra một trường đại học mà mình thích rồi các bạn nói về cái đó thôi, hoặc các bạn tổ chức một cái university tour vậy thôi, hiểu không? Bài này cũng vậy, các bạn chọn ra một cái doanh nghiệp hoặc một cái doanh nhân mà các bạn thích và các bạn chọn ra một ca sĩ nào đó các bạn thích, cái này các bạn chọn ra một lễ hội mà các bạn thích, được không? Tuy nhiên chỉ có 2 cái bài presentation số 7, số 8 này mới được chấm điểm thôi, các bạn hiểu không? Còn cái này là mình chỉ giống như mình share thôi. This is a way that you share your ideas or your experience or your knowledge in class. Chỉ có mấy cái bài này là mình share thôi coi như là mình share ý kiến nè. Chỉ có bài số 7, số 8 nè, các bạn mới được ghi điểm. Các bạn hiểu không nhé? Requirement là ở đây Now, a week-long 7 days trip in the United Kingdom. Bài này các bạn mới được ghi điểm nhé. Thì mấy cái bài ngắn ngắn kia cô chỉ cần một speaker thôi, one speaker thôi Còn riêng cái bài này á thì các bạn chuẩn bị là 3 đến 4 bạn nói cũng được. Ok. Chung lại khóa này thì this is a kind of optional course, so I think that I will try to make it easy to all of you. Okay. And Cô ơi, em có câu hỏi ạ. yes. Là mình sẽ có một nhóm cố định khoảng từ 3 đến 4 bạn, yes, đúng không ạ? That's right. Và đúng sau rồi. đó là những cái bài thuyết trình ngắn thì mình sẽ chỉ cần một thuyết trình thôi. Còn đúng rồi. dạ em Exactly. And then now and then I want you to register your topic. Okay, fill your topic, fill the topic that you chose here in the link. Okay. And then please remember that do not repeat the topic chosen by other groups in your class. Understand? For example, like UK University, for example, I chose Oxford here, and then another group have to choose how to select another university, for example, like Cambridge. Understand? Okay. Mọi người rõ chưa? Hello. Yes. No more than 4. Okay, no more than 4 members in a group. Không được quá 4 người. Hôm qua lớp A thì cô muốn là 5 người. But it's up to you. I think that 5 is okay. Now, so I think that everything is clear, right? Mọi người rõ hết chưa? Rồi ạ. Okay. Just wait for me a minute. Các bạn đợi cô xíu nhé.
Now, so the first lesson, I will introduce you about some key terms relating to the topic culture and intercultural communication. And then we will find out the reasons why we have to study the culture. Okay. And we will learn the key terms, definition, other terms, definition, and find out the answer for the question that what should we know about other cultures. So is this important or not? Oh, sorry, this is the old file. Các bạn đợi cô xíu nhé. Sorry. Cô bị nhầm file rồi. Now, so I think that you have heard about the word culture before, right? And then many times. So we can see that people from one culture or nation sometimes call another group uncultured. So have you ever done? So did you do that with others? Các bạn đã bao giờ gọi người khác là đồ vô văn hóa chưa? Have you? Many times. Many times, right? So, đúng rồi. Now, and then we can see that professors and citizens raise concern about culture war. It means that like the conflicts about culture, right? And there are many organizations who would give training in cultural sensitivity, right? And travelers abroad might suffer culture shock, or like the international students, for example. And then, and some people say there is a culture clash between the younger and older generation. And culture clash, it means that a conflict arising from the interaction of people with different cultural values, okay? So we can see that the word culture used in many different and sometimes different ways by people in their everyday lives, right? And by researchers too, in many different fields. So the question is that what is the correct definition of, so is there one definition for culture, okay? Well, let's see. So now let's look at the past. You can see that is a definition of culture in the year, in the 19th century and in the year 1882. And then he defined culture as a study in perfection. And then therefore he divided culture into two groups. And the first one is that high culture. He means that activities and expressions that represented what people believe to be moral and intellectual refinement. So, for example, like opera, theater, and museum are classified as high culture. And in contrast, is a low or popular culture. It means that the everyday activities and expressions of people. So, do you agree with
this definition or not? Do you agree? I mean that do you agree with this definition and the way that he classified culture into the two groups of high culture and low culture? Do you think that? What do you think about his ideas? Các bạn nghĩ gì về cái cách phân biệt của cái ông này? Hello, what do you think? Any idea? Do you agree or disagree? Or do you think that is a good idea or not? Hello? Hello? What do you think? And do you think that this idea still exists today? Các bạn nghĩ gì về cái cách phân biệt của ông này ha? Nó là chia văn hóa ra thành nó là cái cao cấp về kiểu phổ biến. Các bạn nghĩ là cái suy nghĩ này bây giờ nó còn tồn tại không? Right. Nào bạn nào nói cô biết đi. Nào, can you say something? I think this didn't haven't exist in nowadays because like he's appreciate something relating to tradition, like opera, theater, museums, and this is not popular, and this definition is kind of outdated. Yeah. However, I think that most like when you are asked this question, so what do you think about high culture? Do you think that high culture and popular culture still exist? So most people think that it doesn't, right? However, I think that like, have you ever heard about the singers like Vietnamese singers like Thanh Lam, Hồng Nhung, for example, and then they criticize young singers in Village. Have you ever heard about that? Các bạn có bao giờ nghe chuyện mà Thanh Lam hay ca sĩ Thanh Lam hay là Hồng Nhung đó người ta phê bình những cái lớp trẻ bây giờ kiểu như vậy không? Các bạn có bao giờ nghe? Yes. So I think that is a kind of, giống như họ nói là cái âm nhạc của giới trẻ bây giờ không phải là âm nhạc vậy đó. Right. I think that is an example for this idea. Các bạn có nghĩ vậy không? Cô nghĩ là ở đâu đó nó vẫn còn tồn tại mọi người ạ. Nhưng mà khi mà mình được hỏi á, thì kiểu người ta sẽ nói là không, tôi không có tin điều đó là đúng. Okay. Now let's see. Now let's look at some modern definitions of culture. So in the 20th century, and then Strict defined culture as a verb because he thought that culture is active and always changing. As I told you before, I think 3 years later, another person said that cultures as he considered cultures as variable, open, and dynamic systems, and not as uniform, totalizing entities. And one of the modern definitions about culture that I can find, it says that culture is something that the way of life of a group of people, including symbols, values, behavior, artifacts, and other shared aspects that continually evolves as people share messages, and is often the result of struggle between different groups who share different perspective, interest, and power relationship. So now let's discuss together and show. So based on the definitions of culture that we have read, so I want you to discuss together and show your depth and then write down your own
definition about culture. Okay, and then to me, I totally agree that culture is like above, active and always changing. Okay, and then you know that because we often read books and see movies that describe a particular culture, but like people from the culture might tell us that it really doesn't represent what their culture is like today. So, for example, like do you know that most Western they think that the war still happen in Vietnam, right? And and then I also think that all Americans are Catholic. I don't know why. I don't know the reason why I think that, but I usually think all Americans are Catholic and all British are interested in the Queen's presence. And then I just believe that they must be crazy when they have a chance to see the monarchy in the real life and show admiration towards them. But actually, they are not too. So you know that when I had a chance to talk with foreigners from Britain and America, and then I make a question that whether a British whether that he admired the Queen or not. So he told me that what monarchy is, and then he doesn't care. He doesn't care about the monarchy, and so do others. Các bạn thấy là mình hay có cái suy nghĩ như vậy ha. Mình thấy là văn hóa thì nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên nhiều khi mình xem trên TV hoặc là mình đọc sách đó mọi người, nó chỉ nêu ra một cái phần nào, một cái gọi là đặc trưng nhất của cái văn hóa đó thôi, đúng không? Giống như cô hay đọc truyện, hồi nhỏ cô hay đọc truyện ha. Nhưng cô cứ mặc định là tất cả các bạn có đọc những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn hay là những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, những cái đứa trẻ đó mình thấy chủ nhật nào nó cũng phải đi nhà thờ hết. Cho nên cô luôn có một cái mặc định là đã là người phương Tây thì người ta sẽ theo đạo Công giáo, nhưng mà điều đó không hề đúng ha. Okay. Hay là giống như cô nghĩ là tất cả mọi người Anh họ đều cảm thấy rất là thích thú với lại The Queen ha, với nữ hoàng, nhưng mà không ha. Cái người mà cô nói chuyện, cô hỏi ông hỏi của nữ hoàng là gì, chả ai quan tâm hết cả. Okay. Now it's time for you to create your own definition of culture. Okay. Now can you scan the QR code? So there is a link or ballot, and then you can post your definition there. So when you exit the link, you can see that there are some other definitions of the class 43A. However, I think that you can take a look and then think of your own definition. Okay. Now, hello. Các bạn scan QR code dùm cho cô ha. Cái này á, cô định là cô sẽ đổi link, nhưng mà tại vì ở đó nó có sẵn các cái definition của lớp 43A rồi. Tuy nhiên cô quyết định là cô giữ lại ha. Tại vì cô nghĩ các bạn vẫn có thể đọc, vẫn có thể tham khảo ý của các bạn khác ha. Okay, now scan the QR code and then discuss together. One more thing. Do you want me to divide you into smaller groups, or you want to discuss by yourself? Do you want to join the breakout room, or do you want to work by yourself? Các bạn có muốn cô chia nhỏ nhóm các bạn ra bằng Zoom không? Hay các bạn muốn tự làm? Hello. Dạ tự làm đi cô. Okay, it's up to you. It depends on you. Rồi, thế 10 phút nhé. Okay, 10 minutes for you to discuss together by your own way, and then post your answer on Padlet.
Cô đang nghe. The code again. Let me see. I will send you the link. Okay, I will share you the link in the chat box. Can you check the chat box? Can you check the chat box? Mm-hmm.
Hello. Hello everyone. Now can you note your class? Can you note your class in the title of your post? For example, like Sam and then worry me. Okay. Hello everyone. Please take a look. Please take a look on posts of your friends. Okay, and then if you like your friends post, and then you can send them a heart. Okay, like this.
Okay, thank you. Thanks a lot for your sharing. Okay, now so I think that you have your own definition of culture. Okay, and then now I want you to look at the list of the questions here. 1, 2, 3. There are 5 questions. Now I want you to take a look at the whole list of the question and then try to think of your own answer for each question. Now, number 1, do you have any eating habits or ritual that are specific to your culture? And number 2, how is physical contact view in your culture? What is considered most disrespectful in your country, and which things that is considered most respectful in your culture? And the last question is that what would you say is, from your perspective, the most commonly held misconception about the people of your culture? Okay, and then 5 minutes for you to like brainstorm, get your idea about the questions of the answer of these questions.
Huỳnh Nga. Huỳnh Nga. Hello. Yes, miss. Now, Huỳnh Nga, do you have any eating habits or ritual that are specific to your culture? Eating food dipping with fish sauce. Using the fish sauce. Yes. Right? Okay. Yeah, me too. I love it. And then you know that I can't have dinner or lunch without a fish sauce, without fish sauce and chili. Okay. So how is physical contact viewed in your culture? Well, from my point of view, I think that Vietnamese people are quite conservative, so that physical contact is not very welcome in public. Yes, I agree with you. Okay, so what is considered most disrespectful in your country, do you think? Well, this one is quite difficult to answer to many aspects. But I think that maybe when it comes to conversation or publicity, maybe swearing in front of people, saying bad word, cursing, and so on. Yeah, I totally agree with you. Okay, thank you. Nguyễn Bảo Ngọc. Hello. Nguyễn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc. Ngọc Mai. Linh Nguyễn. Hello. Hello. Linh Nguyễn. Bảo Ly. Linh Nguyễn. Okay. May I answer the question number 1? Yes. So I think the most difficult feature of not only Vietnamese but also the Asian people eating together with family. And as Vietnamese, I think this is a cultural feature. So the sharing and the care of all of the member in the family. And it's a good part for people building up a stable and healthy eating habit. Okay, good. Thank you. Thùy Trinh. Thùy Trinh. Yes. Now, Thùy Trinh, so what would you say is, from your perspective, the most commonly held misconception about people of your culture? Well, it's so hard for me to answer this question. Yeah, I still don't have the idea for this question. You don't have any idea about this question. Okay, so another one. Thủy Long. Okay, so about the question number 2, I think that in Vietnamese Vietnamese culture, due to the development of the internet, so physical contact is not appreciated in Vietnamese culture because people always contact with each other on the internet, and they constantly keep in touch in the internet with Facebook or another social media. So I think physical contact in Vietnamese culture is not it's not appreciated at all. Yes. Okay, thank you. Quỳnh Như. Hello. Quỳnh Như, are you there? I'm here. Okay, now Quỳnh Như, so what is considered most respectful in your culture?
The most is respectful, right? Respectful, yeah. For me, I think And like for example, that when we see an older person that we know before, right? And then we have to greet them first. Or when you want to say something with the elder people, and then you have to add the word yeah, right? yes. Uh-huh. The way Okay. we greet the older people. Okay, good. Sang now. What do you want to share? Yes. Could I answer the last question? Yes. So it seems from my own experience. Okay. Yeah. So when I work with Japanese, a few of my Japanese students told me that they thought Vietnamese people, they eat by hand instead of using chopstick like India or Indonesia. Oh, really? Yes. Oh, and okay. as you mentioned before, some Japanese people, they believe that there are still war in Vietnam. So not Western people, right? Yes. Không hiểu sao hết mọi người, nhưng mà có rất là nhiều người ở khắp nơi họ tin rằng ở Việt Nam vẫn còn chiến tranh. I can't believe it. Thật luôn. I don't know why. Cô không hiểu tại sao hết. Okay. Because when they were a high school student, history teacher just only taught them like in Vietnam they're very poor and very poor. Yeah. Very poor, and then the war still happened, right? Yes. Okay. Now, how about you, Hà Trang? Do you want to share something? Yes, teacher. I would like to answer number 6. Okay. Number 5. Yes, number 5. Because I'm from the north, so the man here is more important than the woman. Yes, and for example, when people feast on the death celebration or something like that, the man has a higher position for a woman. Yeah. Yes. So you think that is a kind of a misconception? I think that is misconception commonly in the north is consistent. However, actually, you know that I'm from the central of Vietnam, Bình Định province. Yeah, and then I think that is not a kind of misconception. It's the truth, and you know that it still happen today, because you know that like most people think that they will be priority to it for the men. It means that all of the men in your family will like have dinner. They can have dinner or lunch before the woman. Is it the same? Hello. Viên nào? Yeah. I would like to answer question number 3 and 6. 1, 2, 3, 4, 5. 3 and 5. Okay. So, in my opinion, the most disrespectful question are that what is your salary and when will you get married? Yeah, me too. I totally agree with that. Yeah. So how about the last question?
The last question. My answer is that Vietnamese they usually consider people with tattoos or piercing are terrible or bad people. Yeah, I totally agree with you. Yeah, it's the same. And then you know that most elderly in like our society or in our community, they always think that, right? Hầu hết người lớn tuổi đều nghĩ là có hình xăm là xấu các bạn ha. Okay, thank you. Thanks a lot. So now class, so you can see that what we have done is to share our ideas to others, right? And then is it called that communication? What we have done is communication, right? Những cái gì mình vừa mới làm có phải giao tiếp đúng không mọi người? Right? Now, communication may be understood as a symbolic process where reality is produced, maintained, repaired, and transformed. And then, can you look at the diagram below the definition of communication? And then you can see that there is a very close relationship between communication and culture, right? So we can see that when we communicate together, so all members bring with them individual thought, and like in case that we can, if we can talk directly, so we can bring our behavior to, right, from the previous communication or previous experience, right, from other cultures of which they are or have been or part. For example, like I don't remember the name, but like the different culture between the north and the central and the south area in Vietnam, right? So we can say that when we start to engage in communication with others, so we can create a set of shared experience, right? And ways of talking about them. Các bạn thấy là khi mà mình giao tiếp với nhau ha, tức là mình đã mang lại các cái mình giao tiếp với nhau, tức là mình đã trao đổi các cái văn hóa khác nhau rồi. Giống như hồi nãy bạn nói là bạn đến từ miền Bắc, bạn không nghĩ là cái việc mà ưu tiên đàn ông trước á, thì là đúng, thì còn đúng nữa, nhưng mà cô lại nghĩ là không, điều đó là đúng ha. So we exchange and then so we can say that while communicating we exchange the culture, right? Okay. So now we can see that culture is created, shaped, transmitted, and learned through communication. And then also communication practices are largely created, shaped, and transmitted by culture too. Okay, so this is a kind of very close relationship. Now let's talk about identity. So I think that you heard about identity many times before, right? So there are two kinds of identities. The first one is that personal identity, and the second one is that social identity. So identity is defined by our knowing of ourselves, and then like how we are different to others, how we are different from others. So now, so for personal identity, it means that how we can define ourselves, how we are different from others, like unique individuals. We are whether we are athletic or interested in soccer. So we are totally different. And
the larger part of identity is that social identity, and then we have our own identities, relational identities, and our membership in groups identity. Okay. So now, based on the definition and the example of identity, so can you tell me your own personal identity, and can you share with me and others your social identity? Hello. Now who can? Now, who can share with me and others your personal identity and social identity? Hello. Nào, có bạn nào muốn show identity của mình cho mọi người không? Hello. It's your choice. If you want to reveal, if you want to reveal, so it's okay. We can skip this one and then move to another part of the lesson today. Nếu mà các bạn không muốn share thì thôi ha, phải bỏ qua cái phần này. Now, let's look at some other terms relating to the topic culture. Now, intolerance and tolerance, appreciation, stereotype, prejudice, ethnocentrism, and xenophobia. Okay. Now, so this is the list of the new words and its definition. So, intolerance. Now, let's look at the first one, intolerance. It means that the way that we treat people unequally based on group terms, okay? And then in contrast, we have the term tolerance. It means that we accept, okay? We can accept the difference of other people. And appreciation is a higher level of tolerance. Okay, so is it not? It doesn't mean that we just like not only accept another group's behavior, but also we appreciate them, and then we can see the good in them. Now, stereotype and prejudice. So these two terms can be used interchangeably. Okay. So, ethnocentrism. This is a perception in which one's own group is the center of everything and all others are scaled with reference to it. And the last one is like the fear of people who are different from oneself. Okay. Now I want to show you a video. And let's wait for me a minute. I saved the link. But I lost it. Cô cho các bạn xem một cái đoạn video nhé. Các bạn có bao giờ nghe tới chữ stereotype và prejudice chưa? Hello. Các bạn nghe hai cái từ đó bao giờ chưa? Rất là định kiến đó các bạn ha. Okay. It means that we always like believe in our knowledge and experience about other groups of people. Giống như là lúc nào mình cũng gọi là định kiến đó mọi người ha, lúc nào mình cũng tin là những cái điều đó là đúng đó ha. Giống như người ta nghĩ là ở Việt Nam thì nghèo, người Việt Nam thì nghèo vậy đó ha. Now I want to show you a video.
And then after watching the video, what do you think about that? Okay. Is it an example of prejudice and stereotype? Okay. Sao cô không mở được cái quảng cáo ta? Hello, can you follow the video? Hello, mọi người có xem được cái video và có thể nghe được âm thanh không? Cái này em có coi cái đoạn này rồi á cô. Hả? Con đang quay á cô. Rồi. Coi lại đi. Nó tự nhảy trong đầu chữ luôn đó cô. Đúng rồi cô. Sao? Cái này coi nhiều quá mà nó tự nhảy chữ trong đầu luôn đó cô. And then when this video was published, so I can see that there are two like different thinking. For some people, they love it because I think that most of them are young and then younger than you and me, and then they think that oh, it's very good, and then from now on I don't need to look at the subtitle while watching the K-drama, right? However, for others, I think that elder than them, and then they share an idea that no, this is a kind of like, this is a way that the Korean, they are looking down Vietnamese people. So what do you think about the video? Can you share with me your ideas? Okay. Nếu các bạn có gì muốn share với cô không? Về cái video này không? What do you think? And then, do you think that is an example of stereotype or prejudice? Các bạn có nghĩ rằng đây là một cái ví dụ cho cái việc mà định kiến không? I mean that most Vietnamese coming to foreign countries, for example, like Korea, just like to do the jobs, like let me remember. Giúp việc là gì mọi người? Cô quên mất. Maid. Maid. Okay. Now, what do you think? Hello. Hello. I think all the people make everything like more complicated and more serious. That's just the character of the film, and I think the Korean people they want more and more people in Vietnam can watch the film they produce. It means that they want to attract Vietnamese audience, viewers, right? Yes. Viewers, yeah. Now, how about others? Thế những bạn khác thì nghĩ sao? I think that there is another thing in the film. There is Vietnamese man who caught by Korean police, right? Còn một cái cảnh khác nữa trong cái phim này, đó là một cái anh người Việt Nam bị bắt bởi cảnh sát, đúng không mọi người? Right. So what do you think? Hello. Now, how about others? Sang nào. Speak. So in my opinion, I think this is another way that Koreans look down on Vietnamese people. Like we never appear on their TV as a good image. Like why don't Vietnamese people play a role with a high social status? We can be a manager or like a businessman or something like that. But most of
Vietnamese characters in K-drama are usually like servants, a wife that married with a Korean man for money. Yeah. For money, just to get money, right? Yes. Yeah. How about others? Thế còn những bạn khác nữa thì các bạn nghĩ sao? Now, have you had a chance to work with Korean? Các bạn có cơ hội, các bạn đã từng làm việc với người Hàn Quốc chưa? Hay là các bạn chỉ xem phim thôi? I did in Hello. Teacher, may I speak? Yes. Yeah, I did once. When I was in the second year, I have a chance to work with a Korean person, and like when I asked him about his idea about Vietnamese employees, he's believed that Vietnam can never catch up with the Korean. And Koreans also like make a favor for Vietnam. We Korean established many enterprises in Vietnam, and they provide many opportunities for Vietnamese workers. They believe that they help Vietnamese economy to grow up. So he's believe that Vietnamese is in a lower level compared to Korean. Okay. Now, Nghe, what do you think? Well, I think that listening Giảng story, I'm thinking of the problem that this Korean guy, he came to Vietnam. He actually saw Vietnamese people and experienced Vietnamese culture. However, he didn't see the positive point, positive side, right? Yeah, the positive side of Vietnamese. Despite the fact that he's been to Vietnam. So I don't know what's wrong with their system or what kind of ideas, concept have been absorbed in their mind. They could not change their perspective towards a specific group of people, despite the fact that they actually saw the thing by their eyes. So I want to share with you something because I think that 1 year or 2 years, I can't remember right now, but I was responsible for teaching English for many English courses for Korean students and workers. Trước đây cô có một cái thời gian khoảng 1 năm hay 2 năm gì đó, cô nhớ đó là nguyên suốt cả 1 năm vậy ha, cô sẽ dạy cho các bạn sinh viên Hàn Quốc tiếng Anh, các bạn nó qua đây. And then you know that after graduation, the work trời ơi, you know that it's very competitive in Korea to find a job. Yeah, and then you know that Korean government they have a solution for that, and then they send their students who graduated from university to other countries to be manager in Korean companies. Do you know that? Cô nghĩ là cái việc này các bạn không biết ha. Là chính phủ Hàn Quốc khi mà sinh viên của họ tốt nghiệp xong á, họ gửi những cái sinh viên đó qua các cái nước lân cận để làm manager thôi các bạn. Các bạn biết cái đó không? Đó là lý do mà cô đã cover cái lớp đó trong vòng 1 đến 2 năm trước khi cô vô trường mình. Nên cô nghĩ là cái
suy nghĩ của họ như vậy là kiểu phải có căn cứ để cho cái người mà làm phim này nè, họ làm ra cái cảnh này. I think that they are looking down on Vietnamese people. Cô cũng nghĩ là khi mà họ làm cái này thì giống như họ đang coi thường mình vậy đó. Hello Nga. Em cũng nghĩ là họ lấy cái ý tưởng này là từ văn hóa phương Tây á cô. Mình nói tiếng Việt đi nha, mình nói tiếng Việt đi nha. Sorry, tại vì ở trong phim của nước ngoài Anh Mỹ thì giống như là người Việt Nam, châu Á đúng không? Dạ, người châu Á nói chung là người Việt Nam nói riêng thì họ thường sẽ xuất hiện với cái nhân vật như thế này mà đã từ rất lâu rồi. Thì em nghĩ là người Hàn Quốc họ cũng lấy giống như là chắc lọc những cái ý tưởng bên đó để mà đậu ở bên này. Để cô kể cho các bạn nghe, có một cái lớp đó có nghĩa là cô dạy cứ hết lớp này tới lớp khác, họ hết lớp sinh viên này tới lớp sinh viên khác thôi. Xong rồi có một cái chuyện như vậy này làm cho cô cảm thấy rất là xấu hổ. Đó là một cái bạn sinh viên người Hàn Quốc hỏi cô là bạn đi ngoài đường bạn thấy cảnh sát giao thông của Việt Nam, xong bạn hỏi cô là tại sao cảnh sát giao thông ở đây lại mập như vậy rồi lỡ có tội phạm thì làm sao chạy cho kịp. Cô nghe xong cô xấu hổ kinh khủng mọi người, nhưng cô không biết là cái việc cô xấu hổ là đúng hay sai nha. Thế là cô không nói là cô đang kiểu như là đánh giá sai về công an, cô đánh giá sai đúng cô không nói nha. Nhưng mà nghe hỏi cái câu hỏi đó cô cảm thấy tự ái kinh khủng á. Xong bạn hỏi tiếp một câu nữa, một bạn khác hay cô không nhớ lớp đó hay lớp khác nữa, bạn hỏi cô là nếu như thật sự ra các bạn thử đặt mình vào trong hoàn cảnh đó nha. Bạn hỏi là nếu như mà bây giờ mình đang đi trên đường xong rồi mình thấy một ai đó cầm súng thì bạn sẽ làm gì? Theo như các bạn sẽ làm gì? Đúng không? Cô nghĩ là as usual we will keep silence. Cô nghĩ là nếu như bình thường mình sẽ chỉ giữ im lặng mà thôi. Đúng không mọi người? Việt Nam đâu cho phép lưu hành súng đâu mà, đúng không cô? Đúng rồi, nhưng mà nếu như cô nói nếu như cũng giống như việc các bạn thấy một cái vụ ẩu đả vậy đó, bạn sẽ làm gì? Cũng giống như bạn thấy một ai đó cầm súng ra ngoài đường vậy đó, bạn sẽ làm gì? Hiểu ý cô không? Báo không rồi báo. Cái này tùy vào common sense cô. Tại vì Đúng ví dụ rồi, như là người Việt Nam mình không cho phép lưu hành súng, thì bây giờ khi mà một ai đó cầm súng ra ngoài đường thì họ sẽ suy nghĩ trong đầu đây là súng thật hay súng giả. Trừ khi nào mà cái người cầm súng đó mà họ có một cái hành động chuẩn bị đe dọa, có nguy cơ đe dọa thì lúc đó là mọi người mới phản ứng. Còn nếu như mà chỉ cầm súng bình thường thì bởi vì căn bản Việt Nam không cho phép lưu hành súng đối với là người dân bình thường. Đúng rồi, nhưng mà họ sẽ cầm ra thì chúng tôi không có phản ứng là đúng. Ok. Yeah, good idea. Với lại em giống như là khi mà giống như ví dụ sau này có ai mà hỏi cô là sao công an giao thông nha, mà sao là họ phát tướng như vậy, thì gặp tội phạm thì sao đuổi kịp, thì giờ cô nói lại họ là thế bây giờ người ta chạy bằng xe máy, làm sao dù bạn có gầy hay không gầy, bạn chạy bộ bạn cũng không đuổi kịp họ, cho nên là người ta ngồi trên xe, người ta chạy bằng xe, người ta sử dụng phương tiện, thì cái việc gầy hay không gầy nó không ảnh hưởng nha. Okay. Vậy thôi cô phải lắc léo, cô phải lương lẹo cô ơi. Cô giống như là nó phải make sense và nó phải bảo vệ, ít nhất là mình phải có một cái tìm được cái điểm mạnh và một cái điểm hợp lý để mà mình nói là nó không có ảnh hưởng đâu bạn, người ta mập hay không mập nó không có ảnh hưởng đâu, tại vì đuổi tội phạm là tội phạm chạy bằng xe mà, giờ sao chạy được ung đúng không? Okay, thank you. Rồi cảm ơn các bạn nhé. Okay, so I think that if I have another chance in the future to work with them, I think that I can know how to like answer better. Okay. Nào mình tiếp một cái khác xong rồi mình stop nhé. Actually, I think that we have one more task, but we can do that in the next lesson. Okay, so why should
we know about other cultures? I think that there are lots of reasons why you want to study about culture. However, generally, I think that there are 5 main purposes. The first one is that the personal growth motive. It means that many students live in the here and now, the world of room, or like school, different school, or you want to join in different sports organization and do different jobs. So the first motive can be beneficial to you, right? Because when you can learn about other cultures, so it will be like one of your strengths in the globalization world today, right? And the second one is that the social responsibility motive, okay? So we can say that we are not simply isolated individuals, right? And then we live in contact with others. For example, like nowadays, you can see that pollution is getting worse and worse. And then our responsibility is that we have to protect our living environment. And then it's a good, and then you can say that joining or participating in like a non-governmental organization to do that is a very good thing, right? So, and the next one is that the economic motive. I think that you know this idea, so I will not explain more. And the next one is that the cross-cultural travel motive. I think that all of you always want to have a chance to like travel around the world. So we need to learn about culture before we come to a new country or come to a new community. And the last one is that the media motive. Okay. So we can see we see products advertised by companies in other countries, listen to music made in other countries, right? And see adverts for products made in other countries, or watch news, for example, right? As we have done before, right? What a short video about a film from Korea. So this is an example for the media motive. Okay. Mình có rất là nhiều lý do để mà mình học văn hóa mọi người ha. Có thể từ cá nhân nè, từ những trách nhiệm về xã hội nè. Vì các bạn muốn du lịch hay là trong tương lai các bạn muốn làm việc trong các cái công ty của nước ngoài ha, hay là để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước nè, hay là qua truyền thông thôi, giống như mình vừa mới xem phim vậy đó, thì mình cũng cần hiểu biết về văn hóa. Okay, so it's the end of the lesson today. Okay, thế mình kết thúc bài ở đây nha mọi người. Đó là bài đầu tiên. Được không? Hello. Dạ. Nghe được Cô ơi. Cô nghe. Dạ, tình hình là danh sách đăng ký học môn văn hóa của mình đó cô là tổng cộng có 30 bạn. Dạ. Và em không có đăng ký môn này của mình đó cô. Thì có thể là cô sẽ chuyển contact qua cho một bạn mà sẽ thường xuyên học lớp đó cô, thì mình sẽ dễ liên lạc với nhau. Ok. Rồi, dạ. Ok. Thế em cứ share cái contact của bạn đó qua Zalo cho cô đi. Dạ rồi. Dạ. Okay. Rồi với lại cô nghe. Cô ơi, tại vì lớp chia mỗi nhóm 4 người thì vẫn đang bị thừa một vài người, nên là có một vài nhóm 5 người được không cô? Được, các bạn làm 5 người cũng được. Nên mọi người sẽ điền, mọi người làm cho cô cái việc này nha, điền tên của mình vào đây ha. Ví dụ tên cô là Nhật Linh ha, thì cô để chữ Hà Nhật ở đây, xong rồi tên của cô là Linh ở đây ha, để sau này cô sort cho nó dễ ha. Nên mọi người còn hỏi gì nữa không? Mình có đặt group name đâu cô? Được, các bạn muốn đặt group name thì các bạn đặt ha. Ok. Với lại nữa là khóa học này á, thật ra cô rất là serious
Cô chia sẻ với mọi người trong 1 phút nữa thôi rồi mình stop thôi. Cô rất là serious với cái khóa này, tại vì như cô mong muốn ha, là một cái sinh viên chuyên ngữ thì cần biết về văn hóa của phương Tây. Tuy nhiên khi mà cô đi vào, cũng giống như là hồi xưa lúc cô học ở đại học, cái môn này là cái môn nó cũng 2 chỉ nhưng mà nội dung nó tương đối là nặng đó mọi người, chứ nó không nhẹ đâu. Tuy nhiên cô thấy ở bên mình nó lại đổi sang thành nó lại là một môn tự chọn, rồi là cái số lượng của các bạn đăng ký cũng không có nhiều, cho nên chắc là cô sẽ làm sao cho nó nhẹ nhàng nhất có thể cho mọi người thôi ha. Cô nói để mọi người hiểu ha, mắc công sau này mọi người nói là tại sao cái môn này mình học nó lại nhanh quá như vậy ha. Với lại nữa là lúc đầu là cô sẽ tính là mọi người sẽ làm cái bài thuyết trình đó, xong rồi là mình sẽ làm thêm một cái bài test nữa. Tuy nhiên cô thấy là giống như cái lý do vừa rồi cô nói ha, cô sẽ cố gắng làm nhẹ nhàng nhất cho các bạn, nên cô sẽ chỉ đánh giá các bạn dựa trên cái bài thuyết trình này mà thôi ha, được không mọi người, mà sẽ không có cái end of course test. Dạ được cô. Vậy ha. Rồi, ok, goodbye. Mọi người nhớ điền thông tin vô giùm cô nhé, điền cái thông tin vào đây giùm cô nhé, điền thông tin. Khoan đã mọi người ơi, chết cô quên một cái nữa rất là quan trọng, đó là sáng thứ ba tuần trước là cô cho mọi người nghỉ đúng không? Xong cô dự định là sẽ bù ngay vào chiều thứ bảy tuần này, nhưng mà bây giờ chiều thứ bảy tuần này cô lại phải đi chấm thi ở trên trường, chấm thi speaking cho cái lớp cao học. Rồi thêm một cái nữa là cái sáng thứ ba, cô coi nhầm lịch, là đáng lẽ ra là sáng thứ ba tuần rồi mình sẽ không nghỉ, mà cô lại nhầm sang là mình nghỉ. Xong rồi cô nghĩ là thôi mình bù qua thứ bảy, cho nên cô đã không báo lại các bạn là học sáng thứ ba vừa rồi, nên là chắc là mình sẽ nghỉ chiều thứ bảy này và sáng thứ ba tuần sau nha mọi người. Cô xin lỗi mọi người rất là nhiều ha. Ok, là mình nghỉ cả 2 buổi sắp tới hả cô? đúng rồi, sẽ nghỉ chiều thứ bảy, đáng lẽ mình bù vào chiều thứ bảy đúng không, nhưng mà chiều thứ bảy đột xuất thôi, tại vì cô thông báo cho các bạn xong rồi mới báo đây, tại cô đi chấm thi thế cho thầy Lập đó, cho nên là cô đã không biết trước lịch ha, nên là chiều thứ bảy này và sáng thứ ba tuần sau thì mình sẽ nghỉ nha mọi người. Dạ cô. Rồi, bye bye mọi người. Em chào cô ạ. Bye bye. Chào cô. Dạ. Xin chào cô. Xin chào cô. Bye bye.